الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والبيان والفضل والرضوان والعفو والغفران والمن والإحسان والقدس والسبحان. هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن محمدا عبده اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dear brothers in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this month of Muharram, the purification of soul, the inner self, and protecting it, gives us ample examples of those who were able to attain this purity, those who were able to undo their mistakes, those who were able to chart a better course for themselves. Imam Hussain al-Islam in Karbala, Wa alaikum assalam. Imam Hussain al-Islam in Karbala has few companions who were with him, Wa alaikum assalam, throughout, which means some of them had joined him in Mecca, Wa alaikum assalam. Some have been with him from Medina. Bulk of them were from Kufa. Bulk of them were. Probably I could say that 80% of those who were companions of Hussein were from Kufa. And 15 to 20% the rest, which included his family members, and certain companions from Mecca and Medina. There's one companion, his name is Half. He's from Basra. Hearing that Hussein is in Karbala, surrounded by enemies, he decides to join Hussein. And he rides from Basra on his horse to Karbala. He reaches Karbala on the 10th of Muharram after Hussein has been martyred in the late evening. The army that is there, his question is, where is Hussein, the grandson of the Prophet? They say, we killed him. You killed him? Yes, we killed him. And suddenly he takes out his sword and just starts hitting them. One man against thousands. He kills a few, but of course he is overwhelmed and finally killed. If you look at this incident, you can see here a chance when Hussein was killed. Go back, he wanted to help Hussein, isn't it? And Hussein is there no more. And you are alone, and the army that has killed Hussein is in thousands. Do you have any chance of survival? Except that you walk away. They won't touch you because their job has been done. But what does he do?
he starts fighting them alone, single-handedly, without any help, and assured that he would not survive. मौत का इतना यकीन था उसे अंदाजा था कि इस पूरी फौज के सामने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो जो लगाव था हुसैन से, वो जो शिद्दत थी मोहब्बत की, ठीक है, हुसैन को मार दिया, क़यामत हो गई. And he fought. It said that he kept on fighting for about an hour. ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं. तत्हीर बातिन जो है अगर हो जाए इंसान की, तो फिर उसकी ज़ाहिरी ज़िंदगी उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती. इसी को समझता है कि सही मानव में ज़िंदगी वही है जो यहाँ के बाद की ज़िंदगी है, जो हमेशा रहने वाली है. ये तो आज है, कल नहीं है. ठीक है, तो शुहदा करबला में उसका शुमार भी हो गया. अब अंदाज़ा लगाइए कि ये हफाफ है जो बसरे से चला है, ठीक है, नुसरत हुसैन के लिए. There are 2 soldiers from Yazid's army who have fought against Hussein the whole day. We usually talk about Hur, of course, okay? But there are 2 soldiers, and Yazid's army. They are from Khawarij. By the way, most of those people who came as a part of Yazid's army were Khawarij. Keep that in mind. ये खारजी लोग थे जो आए थे, ठीक है. Most of them, if not all, most of them Khawarij. They had come, and these 2 guys had come also. Okay. These 2 guys were the part of Yazid's army. Okay. Throughout the day. Okay. They fought against Hussein. Okay. Hussein's army. At the end of the day, when Hussein's army is finished, and Hussein is alone. Hussein is alone. Okay? And they're planning to kill Hussein. For a moment, something strikes them. We're going to kill the grandson of the Prophet? How is it possible? Okay. Just a moment. कभी कभी एक लम्हे के लिए इंसान का ज़मीर झंझोड़ देता है. अगर इंसान उसको पकड़ ले उस वक्त तो कामयाब है. So, oh, come on. Okay. They left Yazid's army. Okay. Okay. Ran towards Hussein's. Okay. It is that Hussein was at that time fatally wounded. Okay. Now they charge against Yazid's army. The army that they had fought for since the morning. Okay. They charge against Yazid's army. Eventually, of course, they are martyred. Okay. But what a turn. Okay. From morning till Asr, they were against Hussein's army. Maybe their arrow had hurt so many. Okay. Yet, for a point, just one moment, okay, had changed them. Okay. Lucky are those who, when they find this glimpse of light, okay, follow it, okay, and lead themselves to salvation. Okay. And if you disregard it, it's gone. इंसान को ज़िंदगी में ऐसे मौके मिलेंगे कि एक लम्हे के लिए हक ज़ाहिर होगा. वो लम्हा जो है वो अल्लाह की अता है. ठीक है. अगर आपने उस लम्हे का इदराक कर लिया, आपने इसको दर्क कर लिया, ठीक है, और राह मुस्तकीम इख्तियार कर ली, तो आपके लिए कामयाबी कामयाबी. मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है. He is merciful. Okay. The Lord is merciful. Okay.
And he guides. Okay? He guides with mercy. Okay? So there would be some moment in the life, okay, when you will feel that spark. Okay? If you are able to catch that spark, okay, and lead accordingly, okay, you would reach salvation. Okay. अब ये मुझे बताइए कि जो उन्होंने सुबह से लेकर उस वक्त तक गुनाह किया, या खवारिजों से पूरी जिंदगी गुनाह हुई गुजरी थी, एक शहादत ने उनका मुकद्दर बदल दिया. हफाफ की तो बात और है, क्योंकि हफाफ तो आशिक हुसैन था, ठीक है, वो भी अजमत है उसकी भी, ठीक है, कि बस से चल गया है हुसैन की नुसरत के लिए, ठीक है? लेकिन ये तो फौजी यजीद में थे. That come with the single aim of killing the grandson of the Prophet. Okay? They were the part of that army. Okay? They were the part of that group that was battling Hussein, fighting against Hussein. Okay? And suddenly, for a moment, after Hussein's army is completely gone and Hussein is all alone. Okay? And now there's a drum beat of killing the grandson of the Prophet. Okay? For a moment, they think, you would kill him, the grandson of the Prophet? How is it possible? That one moment changed the course of their life. Okay? And they went out, were killed by fighting the forces of Yazid. This tells you that there's always a glimmer of hope that people have. Okay? And this glimmer, this spark, if you are lucky and you are able to be guided by it, okay, you have reached salvation. Okay? So throughout the life, okay, the mercy of Allah would shine. Okay? And you would see, okay, that there are instances where you can change yourself, alter yourself, and set a new course. Be aware of them. عباد الله اتقوا الله فإنه خبير بما تعملون عليم بما تفعلون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله المنان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي حميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وأمين أمرك معدن علمك ومخزن حكمتك آيتك في أرضك والسبيل إليك لخلقك رسول الثقلين إمام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باكر المنورين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي. اللهم صل على حجتك الأكبر وآيتك الأعظم إمامنا وصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر. اللهم اجل فرجه وسخر مخرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الشهداء بين يديه يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dear brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. So the hope is from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And no one is devoid of that. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala is the most forgiving, ever merciful. Okay? And we are His creation. Okay? We seek His mercy. Okay? We seek His blessings. And do you think the blessings are not coming? They are always there. It is for us to realize what blessing is. Okay? What is ni'mah? Okay? Do we comprehend? Okay? I woke up in the morning. Isn't that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? With my limbs intact, mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I am able to talk, to walk, see, hear and speak. Mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Every step I take requires some energy. Okay? Where that energy comes from? Not from the nutritional foods that you eat. वही खुराक कभी जहर बन जाए. It comes from the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So a person who is constantly thankful to Allah subhanahu wa ta'ala magnifies his receptivity. The more you are thankful to Him, the more you become receptive to the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, if you want a spiritual development, okay, you want to aim higher for your inner self, okay, start thanking Him, okay, for everything. Okay? One of the problems we have is that we think our life is normal. Okay? We wake up, we eat, we drink, we walk, we talk. Okay? Okay? We go into business, we go to work, whatever we do, okay? We consider this to be normal. We don't consider this to be blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. My friends, even every single step that you take is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? And if we don't acknowledge that blessing, okay, we are short in terms of receiving further. A person may think that he's muscular, he's bodybuilder, his biceps or triceps are bulging, okay? Okay. He is convinced of his strength. A person with a lot of money is convinced of his wealth. Okay? A person who has a lot of friends is convinced of his party, his group, his associates. Okay? All that vanishes once the angel of death strikes. कहाँ है वो ताकत? कहाँ है वो दौलत? कहाँ है वो अहबाब? Okay. And you're left with yourself alone and what you did in life. Okay. If you are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, okay, then the mercy does not leave you. It remains with you. Okay. Not only in your grave, but in the stations afterwards, in Barzakh, and finally on the day of judgment. A person who has there been thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, okay, should he expect that mercy? I don't know. That's for Allah to decide. Okay? And He's so merciful that He may pick up anything in your life and accept it and show His mercy. His mercy knows no bounds. Okay? But one of the ways to attract His mercy is to acknowledge His blessings on you, okay, and be thankful for that. Okay. ये क्या उसकी रहमत नहीं है?
कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं समझूं कि मैं खुद हूं तो इससे बढ़ के हिमाकत क्या होगी। मैंने एक मजलिस में कहा था कि जब खुद सताई शुरू होती है, खुद आराई शुरू होती है, फिर नेमतों का इनक़ता शुरू हो जाता है। क्यों? कि मैंने वो जिसने वो ताकत अता की थी, वो जिसने वो सिफत दी थी, ठीक है, मैंने उसकी अता का एतराफ़ नहीं किया। सेल्फ इंडल्जिंग, सेल्फ प्रेजिंग, okay, self projection, all this, okay, belittles the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. The Prophet is seated with his companions, okay, and he says to his companions, ashab, okay, that if Allah subhanahu wa ta'ala, okay, was to account people, no one would be able to escape it. The accountability from Allah subhanahu wa ta'ala. One of the companions said, Ya Rasulullah, does it include you? Ya Rasulullah, does it include you? The Prophet is saying that if Allah wants to take account of people, no one will be able to escape his accountability. Okay. The companion asked, Ya Rasulullah, does it include you? And you know what the Prophet said? Yes, except that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala has surrounded me. Okay. That is the key. Okay. From the life of our Master, our Prophet, okay, we find solutions. Whatever you have is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. And the more you acknowledge it, okay, the more of the rewards. But the rewards may not be only in terms of physical wealth, physical strength, or physical accommodations. No. Many times the rewards are in terms of everlasting peace. Look at Ayub. Ayub is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? What does he get? His children die. Okay? His family members die. His farm is gone. Everything that he has is gone. Okay? And what does he do? He keeps on thanking Allah subhanahu wa ta'ala. और अता कम नहीं होती। हमने अता को सिर्फ मादी हवाले से देखा है कि मेरे पास दौलत ज़्यादा है तो अल्लाह की अता है, ठीक है, मेरे पास जिस्मानी ताकत है तो अल्लाह की अता है, मेरी नफरी ज़्यादा है तो अल्लाह की अता है, मेरा ख़ानदान बड़ा है तो अल्लाह की अता है। अपनी जगह होंगी ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन वाकई उसकी अता जो है, ठीक है, वो उसका आपसे राज़ी होना है। अगर वो आपसे राज़ी है तो अता है, और उस रज़ा के लिए लाजमी है कि इंसान शुक्र अदा करता रहे। To get that, okay, you have to be constantly thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Thankfulness is shown in a couple of things, okay, before I end today. The first thing is absence of arrogance. Okay. A person who is thankful to Allah subhanahu wa ta'ala is never arrogant, because he knows that what he has is from Allah subhanahu wa ta'ala. Second, absence of disregarding others. You know why? Because you don't know from the community that you are in or wherever human beings are, who is the person who loves Allah subhanahu wa ta'ala and Allah loves him. आपको क्या पता कि आपके सामने जो आदमी है वो अल्लाह के औलिया में से ना हो. There's some hadith, and I'm not saying from myself. Okay. Third, okay, self-projection is never there. Okay. If you want the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala to reflect on you, stop self-projecting yourself. I did this, I did that. You didn't do it. Okay. It was Allah who did it through you. Okay. And that was His grace that He made you vehicle
of what could be done. It could be done, कोई और कर सकता था. तो अल्लाह का शुक्र दो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे जरिए वो काम हुआ. Okay? That could have been done by anyone else. If it was the will of Allah subhanahu wa ta'ala, it would have happened. No doubt about it. Okay? Because what He wills comes into existence. Okay? Kun fayakun. Okay? What He wills comes into existence. If you were the vehicle of that, okay, be thankful to Him. Okay? Do not project yourself. Okay? Inshallah, we'll continue our discussion next week. Okay? On the spirituality, okay, as we have done in the past. Okay? And the ways to enhance it. Ibadallah, this month of tragedy, okay, reminds us of the stand taken by the grandson of the Prophet. Okay. Okay. A guiding light for all times to come. Okay. The terror may be very strong, okay, but it becomes ultimate weakness when the champions of truth stand against it. Okay. For those who seek the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, for those who seek Allah subhanahu wa ta'ala's blessings, okay, Karbala is not past, Karbala is present. Okay. Wherever human beings are being slaughtered, okay, Karbala is there. Okay. It's a reminder, okay, that tyranny, torture, and terror, okay, may have its day, okay, but the eventual victory is for those who stand for truth and justice, those who stand for goodness and virtue, those who stand for human values based on Quran and the Prophet's teachings. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Brothers, please come forward. Ya Allah. Please fill up the gaps. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمان حي على خير الأمان. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأستغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحوله وقوته يقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة
بنبي وإترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بسم الله وبالله. وخير الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 دعاء وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Few announcements. Tomorrow there is no Saturday class, so we will announce later when the class will start. If you are interested to sponsor or contribute towards Majlis Azza Niyaz Tabarruk during Muharram in Icon Center, please contact Chand Bhai, Brother Asad and Brother Hassan Zaidi. And also, if you'd like to make a donation towards Icon, please contact Chand Bhai, Hassan Zaidi, Muhammad Ali, Firoz Mukhi, Murtaza Nathani, Suhail Vakil. All donations are tax deductible, and please make all checks payable to Icon Center. The receipt will be issued for all donations. So please come forward and make your donation as much as you can. An annual Majlis Azza will be held at the residence of late Bakar Mehdi at 1237 Peapon Road, Belmore, this Sunday, July 21st, after the Namaz-e-Zohrain, around 1:30 p.m. Hujjat Islam Janab Maulana Anwali will address the Majlis. You all are requested to attend this Majlis. Today's Friday lunch is sponsored by Icon volunteers. May Allah increase their tawfiqat and rizq. Please recite a Fatiha for their marhumeen, your marhumeen, and all other marhumeen. Please recite a Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين قل هو الله أحد. यहाँ मजलिस है क्या टाइम क्या है Majlis Azza for the Shahadat of Imam Zainul Abidin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, in this center will take place Tuesday, July 30th. Tuesday, July 30th, after the Namaz-e-Maghribain. Hujjat Islam Maulana Anwali will address the Majlis. So please attend this Majlis too. Please recite together 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of all the peoples who are sick, especially Brother Warren Daluka. Please recite together. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 पर मोहम्मद वाली मोहम्मद सलवा या अल्लाह अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अशहदु अन्न अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलिय्यन वलियुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على آخر الأمان حي على آخر الأمان قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له استغفر الله وأستغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته وحموه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحوله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي وإترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. بسم الله وحر الأسماء كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكر ولا ينقص من شكر ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجا. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعث من أنبيائك ورسلك وانشعت من أصناف خلقك. إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل.
وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ورسولك عدى ما حملته على العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا توزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وآل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرتي ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من الأضاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء فرج بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عزم البلاء وبرئ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاق بالأرض ونيت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 السعد 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 على جل على جل على جل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا صديق فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله حسين الشهيد السلام عليك يا سيد المعصومين من ذرية حسين عليه السلام علي بن حسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاسم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي وحسن بن علي العسكري وحجة بن الحسن قائم المهدي أجل تعالى فرج الشريف السلام عليك يا حجة الله في يده السلام عليك يا عين الله في خلقه السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليك أيها المحزب الخائف السلام عليك أيها الولي الناصح السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك أجل الله لك ما وعدك من النصر والظهور الأمر السلام عليك يا مولاي أنا مولاك أعرف بعلاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وانتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وصلى الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يوم المتوقف فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وعلى يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومعمور بالضيافة والإجارة فعرفني واجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين السلام عليك أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد